dann die Tagestour eigentlich schon abschließen. Kuckuruku! Kuckuruku, kuckuruku, kuckuruku! So those who have brought it, you are exchanging yourself for the healing water. In this process, your underwear becomes yourself, and that is the one that is in immediate contact with your body. So you hang it onto the dress over there, then you fetch the water of healing, and this becomes the renewal of yourself and for your personal healing. So it's just an installation, and the performance is by the audience by hanging your costumes to this costume, and you go in and you fetch the water in a bottle. Und eine Botschaft, die wir dem Wasser geben, mag in jeder Form eingebaut werden in dieser Erde, auf diesem Planeten, in diesen Welten. Wasser nimmt ja Energien auf und verändert seine Struktur, je nach den äußeren Umständen und sogar auch durch unsere Gedanken. Und von dieser Quelle aus kann das Wasser als wichtigster Baustein des Lebens unsere Energie überall hintragen. Und jeder war da eingeladen, seine Botschaft auf ein Fähnchen zu schreiben und dann ins Quellwasser zu tauchen. Der Ort selber ist ja auch nicht nur das, was ich heute sehe oder mein Wissen, dass ich weiß, das waren mal keltische Gräber, sondern eben genau diese Rituale, die dort wohl stattgefunden haben und die heute noch da stattfinden, sind ja in gewissermaßen auch in homöopathischer Information dort in der Energie vorhanden. Und damit wird eben gerade in diesem Projekt gearbeitet. Also die Orte selber werden aufgewertet durch rituelle Handlungen, die die Künstler aber aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz generieren. Ich war viel unterwegs in afrikanischen Ländern und auch in Brasilien und habe mich dort auch für die lokalen Rituale interessiert und auch beigewohnt und habe da ganz starke Ähnlichkeiten zur Performancekunst gefunden und habe dann auch festgestellt, dass viele Performer diese Kenntnisse über die in ihren Kulturkreisen praktizierten Rituale auch nutzen. Und dann habe ich zum Thema Trance recherchiert und festgestellt, dass auch
der Performance-Künstler sich eigentlich während der Performance in einer Art Trance befindet. Das heißt, die Handlungen sind inspirierte Handlungen, die sich aus einer nicht unbedingt logischen, sondern aus einer anderen Folge generieren. Und zwar aus dem Moment, aber auch aus einer größeren Idee. Und so arbeiten eigentlich auch Schamanen, dass sie eigentlich zum Beispiel jetzt die Heilung als Aufgabe haben und sich aber trotzdem diesen Fluss überlassen, in den sie sich durch Trance begeben. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre halt wichtig auch zu gucken, wie bewusst machen das Künstler, und habe versucht, die eben hier in München zusammenzutrommeln, alle in dieser wunderbaren Villa Waldbertha, um eben auch die Erfahrung mit unterschiedlichen Kulturkreisen zusammenzubringen und gleichzeitig auch lokale Traditionen mit einzubinden. Und den eigenen Empfindungen. Wo fühle ich mich negativ belastet, was gibt mir ein gutes Gefühl, welcher Ort, welcher. Und da geht es nicht nur um die Ästhetik. Ästhetik spielt natürlich auch eine Rolle, aber es geht auch um die Wahrnehmung des Ortes. Es geht eben nicht darum, dass das einen besonders großen Unterhaltungswert hat, sondern eher darum, dass man sich einlässt auf Vorhandenes und dann auf eine Transformation durch den Künstler, der in gewisser Weise ja auch eine Aufgabe hat in der Welt. Also er macht aufmerksam auf Missstände, er hat vielleicht eine prophetische Aufgabe. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Projekt, dass man Performancekunst eben auch in anderen Gebieten annimmt, akzeptiert als etwas Wertvolles. Ich habe eine Einladung zu den Toten gemacht. Zuerst habe ich Kohle in die Erde gemacht und dann
Ich habe zu die Erde ein bisschen geredet, damit es warm ist und dass die fühlen sich gut zu kommen. Und dann ich habe Schokolade auch zu den Toten gegeben. Und dann von der Dampf, das kam von der Kohle und die Schokolade, habe ich das inhaliert. Dann ich habe diese alte Harmonika benutzt als Bag zu atmen für die Toten, durch mir die Harmonika und dann zu der Welt. Und dazu gehören auch diese Papierpuppen, die da hängen. Die sind auch wie Harmonika, auch diese Puppen. Ich muss sagen, dass ich habe meinen Körper als Zugang mit dieser Welt der Toten zu dieser unserer Welt, das wir sehen, benutzt. Es ist die Kommunikationstour. So since 2011, I have been doing performances based on healing, and I have created a very sacred space with turmeric and the turmeric threads. I had these bubbles in my hand with a bowl of bubbles, and had a lights on my head. It's not a constant light. It also talks about different set of minds we have, fluctuations. And while I was blowing, I was seeing multiples of universe created in front of me. It was like mirroring the whole cosmos for me. Then I wanted to also touch each audience personally and give that healing, kind of impulses. So and I had boiled a very big pot of milk with turmeric and herbs, cinnamon and spices. It's a healing milk which I'm also offering, and it also gives a good sleep. So before the performance I offer it to my audience, and then they have a sleep here in a warm bed, and then I do a small healing massage to them, almost for 10 minutes for each artist. And when I end with that, then I blow again balloon, the bubbles, and then the next one comes. So it was ongoing performance for me. In this project I made a performance especially for last night. It was a mix of Catholic and pagan rituals, and during my performance I was making some kind of prayer to the dead souls which are hanging around hell and heaven. This was the part of the prayer, that it was my ritual to get the prayer during my roll down to the hell. We used to do a performance art, and what we have done yesterday and continuing today, it's apart from the performance art. And as we agreed together, the performance it's a kind of ritual, but it's not ritual. We were thinking about the elements first, and then we built our performance around these elements, the eggs and the honey and the wax and the red ink and the fire too. All this it's a natural elements, and it's used in a different culture, like pharaonic culture, like Inca, like I think in Western too. So it's different view somehow. Behold this sentinel. Behold this sentinel. Evidence of an ancient sea.
Yesterday's performance was strategic in making communications with the universe and the outer universes as well. It was also an attempt to sensitize people into self-healing and employing love as an everyday consciousness, because we are all consciousness. So I wanted to bring people deep into that primal aspect of our beginnings. Writing is also very powerful when you're making certain communications celestially. And what I wrote was, may love, light and healing flow over me. So this is something I'm communicating with the universe and to people, to the audience who was watching me as well. And I wanted a crown because I wanted to emphasize the importance of the ori, what we call the ori in traditional African Orisha traditions in the Caribbean, where it emphasizes the importance of the head. I just felt that I wanted to use Cuban cigars in the work because they have a very powerful, not just visually, but also celestially, in the use of cigars for cleansing and for also inviting positive energies into the whole action sequences in the work. Yesterday I made a performance that was about a transformation. In a way, I'm working now with masks or kind of like veils, costumes that I make myself that come to me in a more intuitive way or in dreams. I brought these two to then go from one image to the other image. So I'm getting into a state to go from one to the other. Because I practice this kind of shamanic journeying practice where you go into conscious dream state, that you activate your imagination and that then images come to you, and it's like a kind of film that just starts to play in your head. And this has inspired me then to try to create pieces that are not per se a representation of the images that I'm seeing, but I would like to create a journey for an audience, something that they can go through, a kind of film. I was in a hijab, and this is a female Muslim costume, and I initiated those people in a red garment, and it looks somehow very priesthood and also very occultic. I stripped myself of this social identity. So within my male sex, I did a cleansing ritual and washed myself and everything. Then I regained another identity by wearing different costumes, and this time a very secular female body. And this time I went straight into a pure red costume. So for me, it was important for me to initiate the people first, and giving them the authority in return can initiate me into a certain hood, which I cannot even state whether it is femalehood, manhood, something hood, I don't know. To initiate him, it is the she becoming him or the him becoming the she. And personally, I don't identify myself as either he or she or they or it. But if you call me he, I'm okay. If you call me she, I'm okay. An die Winde des Gnaden und Erfahrung, schenk uns die Augen der Weisheit. Ihr Großväter und Großmütter und die uns vorangegangen seid, werft euch an uns
danken dir, dass du uns das Lied des Lebens singen lässt und helf uns mit dem großen Spirit zu fliegen. Ho! In jedem Jahr gibt es auch Dinge, von denen wir uns verabschieden wollen. So möchte ich dieses Stück Holz rumgeben. Und jeder möchte bitte etwas hineinblasen, sofern er möchte, wovon er sich von diesem Jahr verabschieden möchte. Genauso gibt es viele Dinge, für die wir uns bedanken wollen. Geschenke, die wir behalten wollen. Und die blasen wir in die Feder ein. Mir ist es wichtig, dass sich die Menschen wieder mehr mit der Natur und deren subtilen Energien verbinden. Die Welt ist voll von Geistern und Seelen, die in allen Menschen, in Tieren, Pflanzen, in allen Dingen wohnen. Und als Schamanen treten wir mit denen bewusst in Kontakt, um das Gleichgewicht zu manifestieren in dieser unserer Welt.